Chalo, let's start LLP. What's full form of LLP? Limited Liability Partnership. First of all, we'll discuss certain advantages and disadvantages if you start a company or a partnership. Okay na? నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినావు అనుకో, నీకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. ఇన్ కంపెనీ మెంబర్స్ లయబిలిటీస్ లిమిటెడ్. కంపెనీస్ perpetual succession. Company will goes on even the members got changed. And lastly, there is no concept called mutual agency. You remember mutual agency? Where you find this concept mutual agency? If one partner did any act, all the partners. అట్లాంటిది ఏమన్నా కంపెనీస్లో నేర్చుకున్నామా? If one member did any act, all the members are ఉండదు అట్లా ఏమి. Yes or no? So not having mutual agency is an advantage. Yes or no? So all these four are advantages of company. You know what? The same are disadvantages of partnership, because partnership won't have the concept of separate, and a partnership cannot do any activity on its name. In partnership, partners liability is unlimited. Partnership లో ఒక పార్ట్నర్ చనిపోతే ఎంటైర్ ఫర్మ్ హాస్ టు గెట్ డిసాల్వ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ. గుర్తుందా? కంపెనీ అట్లా నేర్చుకున్నామా? కంపెనీలో ఒక మెంబర్ చనిపోయినా, అందరూ చనిపోయినా, కంపెనీ గోస్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్. But partnership law, one partner chanipote entire firm has to get dissolved. So no perpetual succession. And having mutual agency is also disadvantage. So all the advantages of company are disadvantages of partnership. But you know what? We also having certain disadvantages of the company. Company start చేస్తే నీకు disadvantages ఉన్నాయి. ఏంటి? Strict rules and regulations. మన కంపెనీలో రిజిస్ట్రేషన్ mandatory. Finance statements, annuals every year submit jail mandatory, audit mandatory. And you know what? In company, owners are called as shareholders, but the company will be managed by board of directors, which is a different party. అంటే నా కంపెనీని మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, వేరే ఎవరో మేనేజ్ చేస్తున్నారు. నీ దగ్గర నా కంపెనీ మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నారు, ఓనర్స్ మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నారు. Yes or no? These are the two disadvantages of company. The same disadvantages are advantages of partnership. How? There won't be strict rules and regulations in the Partnership Act. చెప్పు, రిజిస్ట్రేషన్ నీకు ఇష్టం ఉంటే చేసుకో, వదిలేసినట్టుగా నేను స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఏమి. తర్వాత ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బిజినెస్ చేసుకోవాలి, అందరూ చేసుకో, ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడిట్ ఆప్షనల్, చేయించాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఓనర్స్ ఏమంటాము? పార్ట్నర్స్ అంటాము. ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ని ఎవరు మేనేజ్ చేసుకుంటారు? పార్ట్నర్సే. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ బిజినెస్ ని వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకునే రైట్ ఉంది వాళ్ళకి, విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ కంపెనీ, విచ్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ కంపెనీ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ పార్ట్నర్. అంటే మై కంక్లూజన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కంపెనీ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్, యూ నీడ్ టు ఫేస్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. Now what happened is, clubbing only advantages of these two forms, we created one more organization, which is LLP. Where LLP is a very, very beautiful form, because it took advantages of companies at alone and advantages of partnership alone, leaving aside disadvantages of both forms. మనకు కావాల్సినదే కదా, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కంపెనీస్ అడ్వాంటేజ్ కావాలి, పార్ట్నర్షిప్ అడ్వాంటేజ్ కావాలి. కంపెనీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? హ్యావింగ్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ, limited liability, perpetual succession. No partnership advantage ఏంటి? I shouldn't have strict rules and regulations, and I need to manage my firm, my business. ఇలా రెండు అడ్వాంటేజెస్ ని కలిపి ఇంకొక ఫామ్ క్రియేట్ చేసినాం, which is LLP. The name says limited liability like company, but it's a partnership. Limited liability partnership. You know what? Limited liability partnership is a separate legal entity. The partners of this LLP will have limited liability, perpetual succession, no mutual agency, and compared with companies act, there will be less strict rules and regulations, and the partners can manage the LLP. And this LLP is having advantages of both company and partnership. Clear? Okay. అచ్చా, LLP నుంచి ఒక్కటే క్వశ్చన్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ దట్ టు ఆ క్వశ్చన్ కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2C ఫర్ 6 మార్క్స్. ఒకటే క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్కి వస్తుంది.
So let's start. LLP Act, year 2008. It has total how many sections? 81 sections and 4 schedules. And 81 sections ఏ మొత్తం కూడా మన సిలబస్ ట్రైన్ లేవురా, మన జస్ట్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే అచ్చా, 4 షెడ్యూల్స్ అన్నాం కదా, ఆ 4 షెడ్యూల్స్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ షెడ్యూల్ రీడ్. Rights and duties between partners and between partners and LLP. If there is no, in partnership, we need to have an agreement called partnership agreement, also called as partnership deed. Tell me, is the partnership deed mandatory or optional? Mandatory or optional? Mandatory or optional? Nana, partnership deed is mandatory. Optional kaadu nana. Mandatory. Mandatory cheppava? Okay, it's fine. Partnership deed mandatory ra. Partnership registration. Without partnership deed, you cannot start a partnership. Just like partnership firm is having partnership deed, LLP should have LLP deed. Anakunda LLP agreement anta. If the LLP agreement, if you are not having your own LLP agreement, follow first schedule, because first schedule also contains rights and duties. What generally agreement contains? Rights and duties. Partnership agreement gaani LLP agreement gaani em untai? Rights and duties, terms and conditions. ఒకవేళ నీకంటూ ఓన్ గా LLP అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఫాలో ఫస్ట్ షెడ్యూల్, బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్ రీడ్. థర్డ్, ఫోర్త్. So second schedule, third schedule, fourth schedule contains the conversion process of firm, private company, unlisted public company to LLP. Now the logic behind this is, LLP Act వచ్చిన తర్వాత 2008 లో LLP Act వచ్చిన తర్వాత ఈ LLP Act ప్రొవిజన్స్ ఎంత అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయంటే, అప్పటి వరకు ఉన్న కంపెనీస్ పార్ట్నర్షిప్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? LLP కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అందరూ ఎగబడుతున్నారు LLP కింద కన్వర్ట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి, బికాస్ అంత అట్రాక్టివ్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోత్ కంపెనీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్, కీపింగ్ అసైడ్ డిసడ్వాంటేజెస్. అప్పటి వరకు ఉన్న కంపెనీస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ అన్ని ఏమైపోతున్నాయి? LLP కింద కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి. మరి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ప్రాసెస్ ఏంటి? అవి 3 షెడ్యూల్స్. నీది ఫర్మ్ అనుకో, LLP కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఫాలో సెకండ్ షెడ్యూల్. ప్రైవేట్ కంపెనీ అనుకో, థర్డ్ షెడ్యూల్. అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అనుకో, ఫోర్త్ షెడ్యూల్. లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయితే నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకోలేవా? చేయొచ్చు. మరి షెడ్యూల్ లేదు కదా. ఫస్ట్ నువ్వు లిస్టెడ్ ని అన్లిస్ట్ చేసుకో, అప్పుడు నీ కంపెనీ, అప్పుడు యువర్ కంపెనీ బికమ్స్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. దెన్ ఫాలో ఫోర్త్ షెడ్యూల్. క్లియరా? అచ్చా, ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఈ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు 2008, మరి అప్పటి వరకు ఉన్న కంపెనీస్ LLP కింద ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతాయి? బికాస్ కంపెనీస్ ఎక్కడ తట్టింది కదా. దాని ముందు ఇంకో యాక్ట్ ఉందిరా, విచ్ ఇస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956. నేను మర్చిపోతా ఇట్లా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అంటే కంపెనీస్ ఓన్లీ 2013 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయా? 1956 కాదురా, 1866 నుంచి స్టార్ట్ అయినారా? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ partners. Who are eligible to be as partners in LLP? Natural persons, artificial. Natural persons except unsound by person who made an application for insolvency and his application is pending and undischarged insolvent. These 3 persons are ineligible to be as a partner in the LLP. Okay na? Sorry, 3 persons. Let's discuss. First ever unsound by. Me tells adi. Yes or no? He tells me unsound by. A person who is not capable of applying his mind properly, who is mentally disturbed, we call him as unsound. He is not eligible to be as a partner in LLP. First point. Second point ఏంది? So second point and third point. అందులో examples అని explain చేస్తా. First of all, you know the meaning of insolvency. Whom we call as insolvent? More than, liabilities are more than assets plus unable to pay those debts. Previous class లో చెప్పిన మీకు, ఇన్సాల్వెంట్ అంటే లైబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే సరిపోదు, ప్లస్ అనేబుల్ టు పే దోస్ డెట్స్ ఉంటే వాడిని ఏమంటాం? ఇన్సాల్వెంట్. కెన్ ఎ పర్సన్ డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్? నో. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? కోర్ట్ డిక్లేర్స్ యూ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్. మరి కోర్ట్ నేను ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి? అప్లికేషన్. ఏ అనే పర్సన్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు
1st January. కోర్టు విని డిక్లేర్ చేసిన ఇన్సాల్వెంట్ ఎప్పుడు 1st March. కోర్టు ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఆ ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్ కి ఒక అఫీషియల్ రిసీవర్ అపాయింట్ చేస్తే ఆ అఫీషియల్ రిసీవర్ ఆ ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్ అసెట్స్ అన్ని రియలైజ్ చేసేసి లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేస్తాడు. ఈ రియలైజేషన్ సెటిల్మెంట్ ఒక 1 day అయిపోద్దా? నో, కొన్ని మంత్స్ పడుతుంది. అది మొత్తం క్లియర్ అయ్యేంత వరకు యూ కాల్ హిమ్ యాజ్ అన్డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్సాల్వెంట్. అన్డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్సాల్వెంట్. వన్స్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కాల్ హిమ్ యాజ్ డిశ్చార్జ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆర్ సాల్వెంట్. అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో నేను ఏమంటా అంటే 1st January ఏమైంది? 1st March ఏమైంది? ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేసింది కోర్టు. 1st March ఏమైంది? 1st June ఏమైంది? యూ గాట్ డిశ్చార్జ్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? ఇప్పుడు 1st January నుంచి 1st March వరకు ఈ పీరియడ్ ఏమంటా నేను? ఈ పీరియడ్ నేను ఏమంటానంటే a person who made an application for insolvency but his application is still, because court declared him as insolvent on 1st March, still 1st March his application is still RD. Second person, he is eligible to be as a partner in LLP. And 1st March అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? You got declared as insolvent but you are not discharged. You will be called as undischarged. So ఆ undischarged insolvent కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి యాస్ పార్ట్నర్. అంటే నువ్వు ఒకవేళ పార్ట్నర్ గా ఉందాం అనుకుంటే నువ్వు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసే ముందు పార్ట్నర్ గా ఉండొచ్చు, తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్నర్ గా ఉండొచ్చు. కానీ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత నుంచి నువ్వు డిశ్చార్జ్ అయ్యేంత వరకు యు ఆర్ ఇన్ఎలిజిబుల్ టు బి యాస్ పార్ట్నర్. క్లియరా? అర్థమైందమ్మా? ఇది న్యాచురల్ పర్సన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎవరు? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ లో ఎవరు ఎల్ఎల్పిలో పార్ట్నర్ గా ఉండొచ్చు? ఎవరు ఉండొచ్చు అంట? ఇంక్లూడ్స్ company incorporated in India, outside India. LLP incorporated in India, LLP incorporated outside. So these people, artificial persons, are eligible to be as partner in LLP. Even though those are artificial persons, they are eligible to be as partner in LLP. Okay na? Sir, ఎక్కువ డెప్త్ చెప్పట్లేదు, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. Next, this concept is important. Designated partner. First of all, designated partner అంటే ఎవరు? Among all the partners, some will be appointed to take care of LLP. We call them as designated partner. To comply with the LLP Act. See, LLP, all the LLPs has to comply with LLP Act provisions. ప్రతి LLP కూడా LLP Act లో ఉన్న provisions అన్ని కంప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని ROCకి సబ్మిట్ చేయాలి. ROC రిజిస్టర్ ఆఫ్ మన ఎల్ఎల్పి కదా, మనం ఎల్ఎల్పి కాబట్టి మనం సబ్మిట్ చేస్తాం డాక్యుమెంట్స్. ROLLP, రిజిస్టర్ ఆఫ్ LLP. అదే అట్లా ఎవడు లేడురా. ROF ఉన్నాడు, రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఫర్మ్. ROC ఉన్నాడు, రిజిస్టర్ ఆఫ్. బట్ ROLLP ఎవరు లేడు. మరి ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే ROCకే సబ్మిట్, బికాస్ Register of Companies is having the authority to take care of both companies and LLP. వాళ్ళకి రెండు మేనేజ్ చేసుకోమని చెప్పి ఇచ్చారు. బికాస్ LLP కూడా ప్రొవిజన్స్ అనేవి సిమిలర్ టు కంపెనీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరే మేనేజ్ చేసుకోండి. ఇంకెందుకు ఇంకో రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎందుకు? టైం వేస్ట్ కదా, మనీ వేస్ట్ కదా. ఎసోర్నో మీరే మేనేజ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏమైనా డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలన్నా, LLP యాక్ట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ కంప్లై చేయాలన్నా, అసలు LLPలో ఏ పార్ట్నర్స్ కంప్లై చేస్తారంట? ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కొంతమంది పార్ట్నర్స్ తీసుకోవాలి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్న పార్ట్నర్స్ ఏమంటాము? డెసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ఒక LLPలో. ఈ 5 పార్ట్నర్స్ లో 3 పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు. వి విల్ మేనేజ్ ద LLP, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ విత్ LLP యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక 3 పార్ట్నర్స్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు. వి కాల్ దోస్ 3 పార్ట్నర్స్ as DP. DP అంటే డెసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్. Compulsory, every LLP should have minimum 2 individuals as DPs and at least one of them should be resident in India. What do you mean by resident in India? Here resident in India means a person who has stayed in India for at least 120 days during the financial year. Immediately preceding financial year kaadu, that is during the financial year. Ante during the current financial, not immediately preceding financial year. నువ్వు LLPలో DP కింద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇండియాలో ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఓపీసీలో ఇట్లాంటి టర్మ్ నేర్చుకున్నాం, రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అని. యాక్చువల్గా ఇప్పుడైతే రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అదర్వైజ్, గుర్తుందా?
కానీ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే నేనేం చెప్తా 120 days షుడ్ హ్యావ్ బీన్ స్టేడ్ డ్యూరింగ్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఫన్. అంటే ఈ ఇయర్ నువ్వు ఓపెన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ 365 days 100 days ఇండియాలో ఉండాలి. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, అంతేనా? కానీ ఈ ప్రొవిజన్ అట్లా కాదు. ఈ ప్రొవిజన్ ఏమంటుంది, నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఇండియాలో 120 days ఉండాలి. ఎందుకు లాజిక్ అని చెప్పు చూద్దాం. బికాస్ అసలు ఇక్కడ ఆ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎవరు ఉండాలి? డిపి. డిపి గురించి మాట్లాడుకుంటుంది. డిపి షుడ్ బి రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. అసలు డిపి అంటే ఎవరు, ఏం చేస్తారు వాడు? ఈ షుడ్ మేనేజ్ చేయాలి. మరి నువ్వు మేనేజ్ చేయాలంటే నువ్వు ఇండియాలో ఉండాలి కదా. ఏ ఇయర్ ఇండియాలో ఉండాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఎల్ఎల్పిని మేనేజ్ చేయాలంటే కరెంట్ ఇయర్ ఇండియాలో ఉండాలి. లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నా లేకపోయినా కరెంట్ ఇయర్ నువ్వు ఇండియాలో ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ మేనేజ్ చేయగలుగుతావు. అందుకే ఫర్గెట్ అబౌట్ లాస్ట్ ఇయర్, యూ నీడ్ టు బి రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. దట్ ద ప్రొవిజన్ సేస్ యూ నీడ్ టు బి రెసిడెంట్ in India. That means you need to be a person who has stayed in India for at least 120 days in the current year, during the current financial year. That's the logic behind that. అర్థమైందా? సరే, సో 2 conditions అర్థమైనా? చెప్పు, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది? చెప్పు ఫాస్ట్ గా. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది? మినిమం అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి. నేను కొన్ని కేసు అడుగుతాను, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చెప్పాలి నువ్వు నాకు. ఓకేనా? డిపి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో చెప్పాలి. మొత్తం 5 ఉన్నారు ఆ పార్ట్నర్స్. ABCD. A ఫ్రమ్ C China, D India, E India. Among all 5 we appointed A, D, E as DPs. But the condition satisfied. Whether condition satisfied na లేదా చెప్పు. అయిందా? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పు? ADE ముగ్గురు కూడా ఇండివిజువల్స్. అరే ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఉండకూడదు. యాక్చువల్గా పార్ట్నర్ కింద న్యాచురల్ ఉండొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్. బట్ డిపి కింద న్యాచురల్ పర్సన్ ఉండదు, ఇండివిజువల్ ఉండదు. ఎందుకు లాజిక్ ఏంది? బికాస్ యూ హావ్ టు మేనేజ్ ద ఎల్ఎల్పి. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, హౌ యుల్ మేనేజ్ ద ఎల్ఎల్పి? నీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ప్రొడేటర్స్ ఉంటారు. నువ్వు ఎట్లా ఎల్ఎల్పి మేనేజ్ చేస్తావు? కరెక్ట్ కాదు. అందుకే అట్లీస్ట్ 2 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో ABCDE ఈ 5గురిలో ఎవరు డిపి కింద అపాయింట్ అయ్యారంట? ADE. ఈ ముగ్గురులో అట్లీస్ట్ 2 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారా? అరే అట్లీస్ట్ 2 ఏందిరా? ముగ్గురు ఇండివిజువల్స్. సరే, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై. ఈ ముగ్గురులో అట్లీస్ట్ వన్ అయినా రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఉన్నాడా? లేడా? ఉన్నాడా లేదా? అట్లీస్ట్ 1 రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నాడా? ఎవరెవరు? మనకి ఒకటి సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ డిఈ ఇద్దరు రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై. సో డిపి సాటిస్ఫై. సింపుల్ కదా? చూద్దాం, ఇంకా ఉన్నాయి. రే నిద్రపోకండి రా, వినండి రా. వింటున్నావా? నెక్స్ట్ సేమ్ పార్ట్నర్స్ ABCD, దాంట్లో డిఈ ఇండియా, మిగతా వాళ్ళందరూ ఫారెన్. ఇప్పుడు ABD అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం డిపి కింద. వెదర్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది? ఉన్నారా 2 ఇండివిజువల్స్? సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? వన్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హియర్ హూ ఇస్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? Who? D. A and B? Foreign. USA and Japan. But these condition satisfied na? Because we require just here 1 satisfied. So DP satisfied. Next, A, B, C are DPs. Whether condition satisfied? Whether condition satisfied? How? First condition ఏంది? Satisfied ah? Yeah. Second condition ఏంది? At least one of them should be resident. Now tell me who is resident of India here. That's why DP is not satisfied. So immediately what you have to do is remove 1 person and appoint either D or E. Okay. Next. Now the tricky point starts. Let's take there are 3 partners in LLP. A, B, excellent. Acha excellent partner can undacha. Because partner can be natural person or artificial person. Here artificial person can also act as a partner. Then A and B wants to act as a DP. Whether condition satisfied? Point 2 noted. A and B are from India. Condition satisfied? Yes. First condition satisfied. At least one of them is resident of India. Here 2 are resident of India. Condition satisfied. Simple. Case 2. There are 2 partners in LLP. Just 2 partners. A and X Limited. Where one is natural person, one is artificial person. Then what about DP? What about DP?
చేయొచ్చా? ఎట్లా? One individual he can be. Then what about another person? Nominee from X Limited. Nothing but A is eligible, but X Limited is not eligible. So from X Limited, there should be one person to come forward and should act as a DP in this LLP. He is called as nominee of X Limited. He can be director of X Limited. He can be member of X Limited. Anyone. He should come as a representative of X Limited ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ X Limited నుంచి రావాలి. వచ్చి నేను X Limited రిప్రజెంట్. అచ్చా మీకు మార్నింగ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్లో ఎమోజీ చూసిన గుర్తుందా? శివన్ అని చెప్ప గుర్తున్నాడా? హీఈస్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మైసూర్ కంపెనీ. అట్లానే X Limited కి బిహాఫ్గా ఒక పర్సన్ రావాలి. వచ్చి నేను ఈ కంపెనీ బిహాఫ్గా వచ్చిన నేను ఈ LLPలో డీపీ కింద ఉంటా అని రావాలి. ఓకేనా? వాట్ ఇఫ్ ఇద్దరు ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అయితే? Nominees of both X Limited and Y Limited should be individuals and resident of India. At least ఇద్దరు కూడా resident of India ఉండాలి మళ్ళా. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. డిపి నుంచి ఈ పాసిబిలిటీస్, ఈ పర్మిటేషన్స్ మీ మించి క్వశ్చన్ ఏమి రాదు ఇంకా. ఓకేనా? ఈ పర్మిటేషన్స్, ఈ కేసు అన్ని క్లారిటీ ఉందంటే డీప్ నుంచి వచ్చి ఏ క్వశ్చన్ రాయగలుగుతాం. దీనికి మించి క్వశ్చన్ ఉండదు ఇంకా. క్లియర్? నెక్స్ట్. So there will be a concept called small LLP. I am not stressing this point. I'll simply explain. Small LLP means an LLP which is having contribution less than or equal to 25 lakh and a turnover less than or equal to 40 lakh. We call it as a small LLP. You remember small company limits? Small company limits are 4 crores and 40 crores. Small LLP limits are 25 lakh and 40 lakh. That's it. Okay. Classification of LLP. This concept you read by your own. Okay, a very simple concept. Now let's start incorporation process of LLP. Incorporation process of LLP just looks like company incorporation process, which we have discussed in the morning class, right? See, LLP has to submit following documents to evarikanta ROLLP unada ROC ana. So in the following documents, one incorporation document. Incorporation document lo what it contains? See, name of the LLP, proposed business of LLP, address of registered office of LLP, names and address of partners, TPs separately, and such other information. Incorporation document should be signed by subscribers to incorporation document. Whom we call as subscriber to incorporation document? Those partners who are there at the time of incorporating this LLP. We call them as subscriber to incorporation document. Okay na? ఈ incorporation document details ఇవ్వాలి. Along with this you have to also give a declaration. First of all, declaration ఎవరు ఇవ్వాలి? Read. And subscribers to incorporation and nothing but partners, initial partners. All sign చేయాలంట. ఏమని డిక్లేర్ చేయాలంట? Read the point. Incorporation of this LLP have అంటే ఈ LLP ఇన్కార్పొరేట్ అవుతున్నప్పుడు LLP యాక్ట్ లో ఉన్న ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా మా LLP సాటిస్ఫై చేసింది అని వీరిద్దరు సైన్ చేయాలి. ఎందుకు సైన్ చేయించుకుంటున్నాం ఇట్లా? రేపు పొద్దున ఏదైనా ఫాల్స్ డాక్యుమెంట్, ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం అనుకో, నువ్వు సైన్ ఎందుకు చేసినావు అని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ ఈ డిక్లరేషన్ లేకపోతే వాట్ హ్యాపన్స్? ఈ డిక్లరేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? రేపు పొద్దున ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, మేము చూసుకోలేం సార్ అంటారు, అలా ఎస్కేప్ అవుతారు. అలా కాకుండా ముందే సైన్ చేసి తీసుకున్నాం అనుకో, మనం ఎందుకు సైన్ చేసినా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద డిక్లరేషన్. అర్థమైందా? ఈ డిక్లరేషన్, ఈ డాక్యుమెంట్స్ అని ఎవరికి ఇస్తావు? ఆర్ఓసికి ఇస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? ఎగ్జామిన్ చేసి నీకు ఏం చేస్తాడు? సర్టిఫికేట్. We call the certificate a certificate of incorporation of LLP. In that certificate you'll have a date. From that date your LLP will start having its own separate legal identity just like company. And in this certificate you'll have a unique number which is called as LLP. LLP అంటే Limited Liability Partnership Identity Number. అది SIN which is Corporate Identity Number. ఇది LLP. అర్థమైందా?
ఇక్కడ వరకు అంతా హ్యాపీస్. బట్ సంథింగ్ wrong has to happen, right? So if you submit any false information in those documents, then you'll have a punishment. The punishment is imprisonment maximum 2 years, penalty minimum 10,000, maximum 5 lakh. Please keep in your mind the imprisonment is maximum, and it can be 1 year also, 6 months also, 1 month also, 1 day also, 1 hour also, 1 minute also. That is maximum 2 years. అంటే మినిమం ఎంత చెప్పలేదంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు. నో ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆల్సో ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? దట్స్ అ మాక్సిమం టర్మ్. నువ్వు ఎప్పుడైనా పెనాల్టీ, ఇంప్రిజన్మెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ప్లీజ్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మినిమం మాక్సిమం టర్మ్స్. If that sentence says imprisonment maximum 2 years or imprisonment which may extend to 2 years, నీకు బుక్ లో ఏముంటుంది అంటే imprisonment which may extend to, దాని మీనింగ్ ఏంది? 2 years వరకు ఉండొచ్చు అని. అంటే ఎంత తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎంతైనా ఉండొచ్చు, అది నీ ఇష్టం. నువ్వు కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు. మాక్సిమం 2 years కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. అర్థమైందా? మినిమం 10,000, maximum 5 lakh. Clear all of you? Next. Incorporation process completed. Next one is next topic. I'm just explaining the important topics. ఏవైతే టాపిక్స్ మీరు సెల్ఫ్ గా చదువుకోవచ్చు నాకు అనిపిస్తాను, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్, నేమ్ ఆఫ్ ద LLP. లిసన్ హియర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ హియర్. నన్ను LLPని ఇన్కార్పొరేట్ చేసే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, అది ఇందాక నువ్వు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినావు కదా, అసలు ఆ ఇన్కార్పొరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు, ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే నీ LLP కంటే ఒక నేమ్ తెచ్చుకోవాలి. You need to get a name for your LLP. To get name for the LLP, you need to follow the following process. First, the LLP has to submit E-form 1 to ROC. The form number is 1. And you need to submit this electronical. That's why we call it as E-form 1. Electronical submission. Electronic submission అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫిజికల్ కాదు అన్న. వావ్, ఎలక్ట్రానికల్ గా సబ్మిట్ చేయాలంటే దాని మీనింగ్ ఫిజికల్ గా కాదు అని. సూపర్. ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో సబ్మిట్ చేయాలంటే మీనింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఐసే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారా, నీ 10th మేమో, నీ ఇంటర్ మేమో ఐసేకి ఇచ్చావా? ఎట్లా పోయి ఇచ్చినావు ఫిజికల్ గా? మరి ఎట్లా చేసినావు? స్కాన్ చేయించి అక్కడ వెబ్సైట్ SSP పోర్టల్ అప్లోడ్ చేసినాం కదా. దట్స్ వాట్ వి కాల్ as E-form, ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. అర్థమైందా? అట్లానే ఫామ్ 1 డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ గా సబ్మిట్ చేయాలి. అంటే MCA పోర్టల్ ఉంటుంది ఒకటి. MCA అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది, ఆ పోర్టల్కి వెళ్ళి నువ్వు ఫామ్ 1 డౌన్లోడ్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి ఎలక్ట్రానిక్ గా సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా? దేనికి ఈ డాక్యుమెంట్? నేమ్ కోసం. దేనికి రా డాక్యుమెంట్? నేమ్. యువర్ LLP షుడ్ హ్యావ్ అ యూనిక్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా LLPకో నేమ్ పెట్టుకున్నా. LLP నేమ్ ఏంది? SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ LLP. నాకు ఈ నేమ్ కావాలి, నాకు ఈ నేమ్ రిజర్వ్ చేసి పట్టండి అని ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తా? ROCని రిక్వెస్ట్ చేస్తా. సార్ నాకు ఈ నేమ్, నా LLPకి నేమ్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నా, ఇదిగో నా LLP నేమ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇస్తే, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ నేమ్ తో ఆల్రెడీ ఏదైనా LLP నేమ్ ఉందా, ఆల్రెడీ ఆ కంపెనీ నేమ్ ఉందా అని అన్ని వెరిఫై. బికాస్ ఆల్రెడీ ఉంటే నువ్వు నేమ్ పెట్టుకోవద్దు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్రెడీ లక్ష్య నేమ్ ఏదో కంపెనీ ఉంది, నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ LLP పెట్టుకోవచ్చు అట్లా? నో, బికాస్ ఆల్రెడీ దట్ ఇస్ అ కంపెనీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ నేమ్. సో ROC ఏం చేస్తారంటే నువ్వు నీకు అలాట్ చేయాల్సిన LLP నేమ్ ని వాడు ఒక 3 months వరకు రిజర్వ్ చేసి అలా హోల్డ్ చేసి పెట్టి, ఎవడు ఏ నేమ్ తో అది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఆ నేమ్ చేస్తాడు, నీకు అసైన్ చేస్తాడు, నీకు అలాట్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? సో ROC విల్ హోల్డ్ యువర్ నేమ్ ఫర్ మాక్సిమం 3 months. After 3 months, if no one is claiming that we are having the same name, LLP ROC will give the name to you. ROC will allot the name to you. Advaina? Now listen. This LLP name should not be undesirable and should not be identical or too nearly resembles with already existing company name, LLP name, firm name, registered trademark. That meaning in the one by one point mainly explain చేస్తాను. Listen here carefully. First of all, the name should not be undesirable. Name should not be undesirable అంటే, అచ్చా can I have my LLP name like this? Drug Addicts LLP పెట్టుకుంటారా? పెట్టుకుంటానా? నేమ్ బాగుందా? నేమ్ Drug Addicts LLP. లేదా ఇట్లా పెడతా, క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ LLP. బాగుంది, ఇట్లాంటి నేమ్స్ పెడతా.
ఎట్టా? చిల్డ్రన్ కిడ్నాపింగ్ ఎల్ఎల్పి పెట్టుకుంటారా నేమ్స్? బాగున్నాయి. నా ఇష్టం అన్న నేమ్ ఎట్లా పెట్టుకుంటాను, నా ఇష్టం. పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లా? నో, ద నేమ్ షుడ్ నాట్ బి అన్డిజైరబుల్ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? అండ్ ఆల్సో ఇందాక చెప్పినట్టు ద నేమ్ షుడ్ నాట్ బి ఐడెంటికల్ విత్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ నేమ్ ఆర్ ఎల్ఎల్పి నేమ్ ఆర్ ఫర్మ్ నేమ్ ఆర్ రిజిస్టర్. ఒక పని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ ఉంది, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్. నువ్వు ఎల్ఎల్పి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటావు, విచ్ ఇస్ టాటా మోటార్స్ ఎల్ఎల్పి. స్టార్ట్ చేయొచ్చా? నో, బికాస్ యువర్ ఎల్ఎల్పి నేమ్ ఈస్ ఐడెంటికల్ విత్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ దిస్ నేమ్. నెక్స్ట్ లిసన్ హియర్. ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ అన్ ఎల్ఎల్పి కాల్ SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ఎల్ఎల్పి. ఆల్రెడీ ఒక ఎల్ఎల్పి ఉంది, SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్. నువ్వు ఆ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చా? నో, బికాస్ యువర్ నేమ్ ఈస్ ఐడెంటికల్ విత్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎల్ఎల్పి నేమ్ and your name should not be identical with already existing firm name also. అర్థమైందా? కంక్లూజన్ ఏంది? నువ్వు నీకు కావాల్సిన నేమ్, నువ్వు అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్న నేమ్ ఆల్రెడీ కంపెనీ నేమ్ తోని, ఆల్రెడీ ఉన్న ఎల్ఎల్పి నేమ్ తోని, ఆల్రెడీ ఉన్న ఫర్మ్ నేమ్ తోని మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. అర్థమైందా? అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, ఆల్రెడీ ఉన్న రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ తో కూడా మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. వాట్ డూ మీన్ బై ట్రేడ్? యు నో ట్రేడ్ మార్క్? ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటి? లోగో, ఒక బిజినెస్ చేసే లోగో ఉంటుంది కదా, ఆ లోగోని రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ లోగోని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ట్రేడ్ మార్క్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏదైనా వర్డ్ మీద పైన టీఎం అని చూసారా? ఎట్లా చూసారా? టీఎం అని పైన ఉంటుంది. టీఎం అంటే మీనింగ్ ఏంది? ట్రేడ్ మార్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యూమా లోగో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసారా? ఇట్లా ఒక బొమ్మ ఉంటుంది. అదేం బొమ్మ? ఒక యానిమల్ బొమ్మ ఉంటుంది. ఏం బొమ్మ అది? నో, దట్స్ ప్యూమా. యాక్చువల్ జనరల్ అన్ని చీతా, టైగర్, జాగ్వర్ అనుకుంటారు కానీ నో, ఇట్స్ ప్యూమా. ప్యూమా ఇస్ అన్ యానిమల్ నేమ్. ఇట్స్ అ బ్రీడ్ ఇన్ దాట్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా? ఈ టైగర్, చీతా, జాగ్వార్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఒక బ్రీడ్ అది. ఏది? ప్యూమా. సో యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ దాట్ యానిమల్, ఇఫ్ మా షూస్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మీరు అంత ఫాస్ట్గా రన్ చేయొచ్చు అన్న ఇదితో వాళ్ళు ప్యూమా అనే ఇది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఆ ప్యూమా నేమ్ మీద ఉండే లోగో అట్లా ఇట్లా ఒంగు ఉంటుంది, అది ఇట్లా ఇట్లా జంప్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాము? యానిమల్ ఏమంటున్నాము? ప్యూమా అంటాం. వాళ్ళు ఆ ప్యూమా లోగో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యూమా లోగోని వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ట్రేడ్ మార్క్. ద పాయింట్ ఈస్, ఆ ట్రేడ్ మార్క్ ని వాళ్ళు తప్పించి ఇంకెవరు యూస్ చేయకూడదు. లేస్ ఒక లోగో ఉంటుంది, లేస్ కి చూసారా? అబ్జర్వ్ చేశారా? ఆ లేస్ కో ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది. వాళ్ళు తప్పించి ఇంకెవరు ఆ వర్డ్ ని యూజ్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? డైరీ మిల్క్ దానికి ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది. వాళ్ళు తప్పించి ఎవరు యూస్ చేయకూడదు. జొమాటో అని ఇంకా. ఓకే, ద పాయింట్ ఈస్, లిసన్. యు నో పేటిఎం తెలుసా? యు నో పేటిఎం ఈస్ అ ట్రేడ్ మార్క్. పేటిఎం ఈస్ అ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్. ద కంపెనీ ఆఫ్ ద పేటిఎం ఈస్ 197 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్. యాక్చువల్ కంపెనీ నేమ్ పేటిఎం కాదు. కంపెనీ నేమ్ ఏంది? 197 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్. ఆ కంపెనీ చేసే బిజినెస్ కి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసిన ట్రేడ్ మార్క్ పేటిఎం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే పేటిఎం ఎల్ఎల్పి స్టార్ట్ చేస్తా. ఇలా స్టార్ట్ చేస్తా, పేటిఎం ఎల్ఎల్పి అని స్టార్ట్ చేస్తా. నేను ఏమంటున్నా అంటే, సార్ ఈ పేటిఎం ఎల్ఎల్పి అనేది ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీ నేమ్తో మ్యాచ్ అవుతుందా? నో. ఆల్రెడీ ఉన్న ఎల్ఎల్పి నేమ్తో మ్యాచ్ అవుతుందా? నో. ఆల్రెడీ ఉన్న ఫర్మ్ నేమ్తో మ్యాచ్ అవుతుందా? నో. మరి ఏమైనా తప్పే ఉంది యూజ్ చేయడం? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్. అంటే నీ నేమ్, నీ ఎల్ఎల్పి నేమ్ దేంతో మ్యాచ్ అవ్వకూడదు? కంపెనీ నేమ్, ఫర్మ్ నేమ్, ఎల్ఎల్పి నేమ్, రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్. అర్థమైందా? సరే, దిస్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. లిసన్. ఆల్రెడీ ఒక ఎల్ఎల్పి ఉంది, జేకే ఎల్ఎల్పి. నేను ఎల్ఎల్పి స్టార్ట్ చేసిన, జేకే ఎల్ఎల్పి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అట్లా? ఇస్ ఇట్ ఐడెంటికల్? No. What question I have asked? Is it identical? Identical and the meaning in the same. Is it same? There is some difference. Yes or no? Can I use that name? No, because your name should not be identical or too nearly resembles అంటే similar ఉండకూడదు. అరే జేకేఎల్ఎల్పి డిఫరెన్స్ అని ఉందారా? ఫొనెటికల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సౌండ్ రెండు సేమే ఉన్నాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు పెన్ను పెట్టి కింద రాసే తప్పించి ఫొనెటికల్ గా సేమే ఉంది. అంటే ఇట్ ఈస్
సిమిలర్. ఇట్ మే నాట్ బి ఐడెంటికల్ బట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్. ఇట్లా ఉండకూడదు. అర్థమైందా? సో ద కంక్లూజన్ ఈస్ యువర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి and your name should not be identical or too nearly resembles with following. Clear? ఇలా ఏమీ లేకుండా నువ్వు ఒక నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ నేమ్ ఎవరికి ఇవ్వు? ఆర్ఓసీకు. ఆ నేమ్ ఆర్ఓసీ ఎన్ని రోజులు హోల్డ్ చేస్తాడు? 3 months హోల్డ్ చేసి ఎవరితో మ్యాచ్ అవ్వకపోతే నీకు ఆ నేమ్ ఇచ్చేస్తాడు. క్లియరా? నేమ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్కార్పొరేషన్ డాక్యుమెంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది. మరి అక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఎల్పి ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ నీకు అంటే ఫస్ట్ ఏం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది? నేమ్. ఆ తర్వాత ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్. లిసన్. నీకు ఆల్రెడీ ఆర్ఓసి నేమ్ ఇచ్చారా? ఏం నేమ్? SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ LLP. ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ అంటే తెలుసా? ఫుడ్ బెవరేజెస్. ఓకే. డ్రింక్స్ అంటే వాటర్, కూల్ డ్రింక్. ఓకే. తర్వాత నీకు కావాలనుకుంటే ఆల్కహాల్. ఓకేనా? ఎందుకు అడిగానంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్లో ఒకసారి బెవరేజ్ అనగానే ఫస్ట్ అలా నేను తెలుసా ఆల్కహాల్, వైన్, విస్కీ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ అవి వస్తాయారా? వాటర్ రావారా ఫస్ట్ నీకు? కూల్ డ్రింక్స్ రావాలా ఫస్ట్ నీకు? ఓకే. అంటే నాకేమనిపించింది అంటే అప్పుడు నీ థాట్ బట్టి నీ ఆన్సర్ ఉంటుంది. వేసోడు నీ థాట్ బట్టి నీ ఆన్సర్. ఫస్ట్ బెవరేజ్ అనగా నీకు ఏం గుర్తొచ్చింది అంటే నువ్వు ఫైన్ యూఆర్ థింకింగ్ ఇన్ రైట్ వే. ఓకే సరే. నేను నేమేం పెట్టుకున్నా? SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ అంటే రెస్టారెంట్ కమ్ బార్. ఓకే. నా బిజినెస్ ఏంటంటే రెస్టారెంట్ అండ్ బార్. ఆ రెస్టారెంట్ అండ్ బార్ బిజినెస్ చేయడానికి నేను పెట్టుకున్న నేమ్ SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ LLP. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటారా, నాకు ఆ నేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఓ 2 months తర్వాత ఎవడో SBS అండ్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ LLP అని చెప్పి ఆల్రెడీ నేమ్ ఉందంట. ఉన్నా కూడా నాకు ఆ నేమ్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఉన్న LLP నేమ్ వాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి కేసు ఫైల్ చేశారంట. సార్ ఆల్రెడీ మా కంపెనీ నేమ్ లేదా ఆల్రెడీ మా ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ ఆల్రెడీ మా LLP నేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది దీంతో, అట్లెట్లా మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చారు నేమ్ అని చెప్పి దే ఫైల్ ద కేసు టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తారు. సార్ ప్లీజ్ వాళ్ళ నేమ్ మ్యాచ్ చేయమని చెప్పండి, బికాస్ వాళ్ళ నేమ్ మా నేమ్తో మ్యాచ్ అవుతుంది, వాళ్ళకన్నా ముందు మేము ఉన్నాం, మాకు ఆ నేమ్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ నేమ్ వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారు? సో ప్లీజ్ ఆర్డర్ టు దెమ్ టు రిమూవ్ దేర్ టు చేంజ్ దేర్ నేమ్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకుంటారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇమీడియట్లీ పాస్ అన్ ఆర్డర్ ఆన్ యువర్ LLP టు చేంజ్ యువర్ LLP నేమ్. అర్థమైందా? మీ LLP నేమ్ ని చేంజ్ చేయమని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీకు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBS ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ టు BSS ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్. ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ టు BSS. మరి ఆ నేమ్ ని చేంజ్ చేయడానికి మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ అప్లికేషన్. ఎవరికి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి? ROC. ఫామ్ ఏది? ఏ ఫామ్ 1. మళ్ళీ కొత్త నేమ్ సేమ్. అర్థమైందా? కొత్త నేమ్ రావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? సేమ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ద టైమ్ లైన్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. లిసన్ హియర్. ఫస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్డర్ రాగానే విత్ ఇన్ 3 months నువ్వు ఏం చేయాలి? నీ నేమ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. నేమ్ని చేంజ్ చేసుకున్నాను. డేట్ ఆఫ్ చేంజ్ నుంచి విత్ ఇన్ 15 days ROCకి 2 documents సబ్మిట్ చేయాలి. ఇన్ 2 documents నోటీస్ ఆఫ్ సచ్ చేంజ్ ప్లస్ CG ఆర్డర్. నీకు యాక్చువల్గా నీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిన కాడ నుంచి విత్ ఇన్ 3 months నువ్వు ఏం చేయాలంటే కొత్త నేమ్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి? కొత్త నేమ్ తీసుకోవాలి. కొత్త నేమ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? నీవు ఉన్న నేమ్ని చేంజ్ చేయాలి. అరే ప్రాసెస్ వింటున్నావా? ఇప్పుడు నా ఆల్రెడీ LLP నేమ్ ఏంది? SBS. అది ఇంకో నేమ్తోని మ్యాచ్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఈ నేమ్ని చేంజ్ చేయాలి. ఈ నేమ్ని ఇంకో నేమ్తో చేంజ్ చేయాలంటే ఆ ఇంకో నేమ్ని ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ నువ్వేం చేయి? ఇంకో నేమ్ని తీసుకో. ఆ ఇంకో నేమ్ నీకు వచ్చిన తర్వాత ఉన్న నేమ్తోని చేంజ్ చేయాలి. అంతేనా? సో 2 steps. ఫస్ట్ హ్యావ్ ద న్యూ నేమ్, సెకండ్ చేంజ్ ద ఓల్డ్ నేమ్ విత్ ద న్యూ నేమ్. క్లియర్? So having new name should be made within 3 months from the central government order. నీకు new name వచ్చిన తర్వాత please start changing the name. To change the name, what you have to do? You have to give 2 documents to ROC.
What are those two documents? Please change my name to this అని నోటీస్ ప్లస్ సీజీ ఇచ్చిన ఆర్డర్. ఆ రెండుని ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆర్ఓసికి ఇవ్వాలి. ఆర్ఓసికి ఇస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు? నేమ్ని చేంజ్ చేస్తాడు. నేమ్ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత నీకంటూ కొత్త సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు, కొత్త సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. బికాస్ ఇన్ ఓల్డ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ యూ హ్యావింగ్ ఓల్డ్ నేమ్, నౌ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ న్యూ నేమ్. సో ఫర్ దాట్ హీ విల్ గివ్ న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. అర్థమైందా? ఆ కొత్త సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చిన విత్ ఇన్ 30 days లో యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ నేమ్ ఇన్ యువర్ ఎల్ఎల్పి అగ్రిమెంట్. సో 3 months లో నేమ్ అలౌట్ చేసుకోవాలి, 15 days లో నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, 30 days లో ఎల్ఎల్పి అగ్రిమెంట్ లో కూడా నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ద ప్రాసెస్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ఎల్ఎల్పి.